Deputy President Rigathi Gachagua has dismissed calls for dialogue and handshake with opposition leader Raila Odinga. Mr. Gachagua was responding to religious and other leaders who are demanding for dialogue between President William Ruto and Raila Odinga, who last week led violent protests mainly in Nairobi and Kisumu. Instead, the deputy president asked those calling for dialogue to prevail upon the Azimio leader to call off the planned bi-weekly demonstrations that have so far resulted in loss of lives and destruction of property. Speaking in Murang'a County, Mr. Gachagua also called on retired President Uhuru Kenyatta to advise Mr. Odinga to stop disrupting businesses. Mimi nauliza viongozi wetu wa kanisa, tafadhali, don't request us to sanction blackmail and impunity. Because what Raila Odinga is doing is blackmailing us into talks. How can you ask us to fall into that trap of blackmail, of threats and intimidation? We ask our spiritual leaders to do the right thing. Call Raila Odinga and tell him to stop destruction of property, looting of goods in Nairobi, and destroying our economy. Call Raila Odinga and pray for him so that God can touch his heart to move away from the spirit of destruction and impunity. But we cannot. Hatuwezi sisi ati atuzie uoga. Ati wanasema ati mimi ndio nakataa. Mimi sikatai chochote. Ile mimi ninasema ati mtu aharibu mali ya watu ati ndio tuketi. Inawezekana? Ati aharibu mali ati ndio tumuite. Alifanya hivyo kwa Moi akaitwa. Akafanya hivyo kwa Kibaki akaitwa. Akafanya the same kwa Uhuru akaitwa. It will not happen again. Akae kwake, si yako na wajukuu, akae huko, tengeneze uji ya wimbi, kae na wajukuu, angalie Family TV, afanye vile anataka. Lakini sisi kama tutakuwa na discussion na Raila ni sawa. Tungetaka tuwe na discussion na Raila na Uhuru pamoja. Watuambie ile pesa ya Kenya walipeleka Cayman's Island watarudisha lini? Hiyo tunaweza ongea. Watuambie wote wawili ile pesa Uhuru alisema ilipwe 15 billion in 26 minutes itarudishwa lini? Watuambie hii maziwa wanaleta nje ya powder wananua shilingi 10 wanaongeza maji wanatuzia 120 watawacha lini? That is a discussion we can have with Raila Odinga and Uhuru Kenyatta. Mambo ati akuja tumgawie serikali nusu, that is not possible. Cannot happen, it will not happen. So wakisema sisi ni hardliner na kina Ichongwa, it's okay. Kama kusema ukweli na kusema hatuwezi nunua uoga ni kuwa hardliner, we are hardliners, it's okay. And there is no problem. Ni lazima serikali ichukue hatua kuhakikisha maandamano yamezimwa, maandamano ya ghasia na fujo. Kama watu wanataka kuandamana Deputy President, waambie OCS mahali wanataka kwenda kuandamana, masaa, na watapewa askari wa kuwasindikisha. Na andu marari thirikari ni Uhuru wa Kenyatta, PS urari horari munene muno na ni Mugikuyu. Ni urarehire njohi guku irari na ciana citu. Uhuru yarore yekarite house akirite ungomera Raila ndio neke mararagia. Njohi yothe iraninire ciana citu ya Ibango irarehirwo ni PS urari kurari na mwitio mwingi muno. Na ni nyingi muno ona twamurugamia kurehe iri arehete no yari na ciana citu. No Mugikuyu wa gutire burete kagate ketugie cira na atongoria aya, ketucire na madidi maya, ketucire na OCS, ketugie na ona agreement ura tuguikarania. Mamenya ura tuguikarania na itua riria mundu ria kwenda guikara. Kone akwenda wira ahute, okorwo ndakwenda areke atuhe kanya tucarie mundu wa kuruta. No tutingitikira na magavana no tukaria nao nigetha turikanire ati metikire turehe na kada and license. We have heard our church leaders with respect call on all leaders to dialogue.
And I want to confirm to the country that indeed those of us who have been elected as leaders are ready to dialogue on matters that pertain to the livelihoods of our people. If you want to dialogue with us on how to bring down the cost of living without blackmail, we are ready to dialogue. What we are not ready to dialogue on is how we will act in a manner that is outside our constitution and our statutes. For you to blackmail the country through anarchy so that you may safeguard your selfish ends. Ni lazima serikali ichukue hatua kuhakikisha maandamano yamezimwa, maandamano ya ghasia na fujo. Kama watu wanataka kuandamana deputy president, waambie OCS mahali wanataka kwenda kuandamana, masaa, na watapewa askari wa kuwasindikisha. One of the ways of bringing down the cost of living is to repatriate the billions you looted from our economy. Bring back the money you looted from our economy back into the economy, and this economy will begin the journey to restoration of what it ought to be. Tuliambiwa Pandora Papers, pesa ya Pandora Papers tutaambiwa baada ya wiki mbili. Imepita miaka 3, hatutajua bilioni karibu 30 imetolewa nchi hii, ilitengenezewa wapi na ilipelekwa nje kwa nini isistawishe uchumi wetu. We will ask those questions. I want to send a very strong warning to those people. You are used to a currency of blackmailing Kenyans. After every election, you come pretending that the Constitution of Kenya is below you, is under you, that you are above the Constitution of Kenya. And you come here purporting like you have your own personal constitution which you operate on. Murienda kwa uchaguzi na mukajigamba kifua muko na deep state na ile ingine. Na Wakenya wakawaambia nyinyi na deep state, wakaonyesha njia ya kwenda nyumbani. Muandamane. You can go even picketing on top of KICC. But the president you are dealing with, the deputy president you are dealing with, this is a different kind of leaders. There will be no mkatenusu. There is no dialogue on how to share anything. The only thing to share is to the service to the people of Kenya, which you are already doing.